درود می‌فرستم بر تمامی همیهنان عزیز. علی نوری هستم. تعدادی خبرنگار که از جمهوری اسلامی فاند می‌گرفتند در نشست خبری شاهزاده رضا پهلوی شرکت کردند و شروع کردن از ایشون سوال‌های سازمان یافته پرسیدن. یعنی چی؟ یعنی از قبل در اتاق فکرهای جمهوری اسلامی بهشون یاد داده بودن که چه سوال‌هایی از ایشون بپرسن، اما شاهزاده با آگاهی هرچه تمام جواب این افراد نادان رو داد و سنگ روی یخشون کرد. شما صریحاً خواستار حمله آمریکا با هدف سرنگونی حکومت شدین. حالا اگه این مذاکره به بنبست برسه و حمله نظامی صورت بگیره، اما از اونجا که فرمان حمله در دست شما فرمان در دست شما نیست، یا ممکنه فقط مثلا منجر به کشته شدن خامنه‌ای، از بین رفتن تأسیسات اتمی و موشکی، نابودی زیرساخت‌های کشور و مثل هر جنگ دیگه‌ای کشته شدن یه تعدادی غیر نظامی بشه و اما به جای اینکه حکومت سرنگون بشه فقط سرکوب شدیدتر بشه، پاسخ شما اون وقت چه خواهد بود؟ یعنی حاضرید مردم چنین هزینه‌ای رو بپردازن فقط برای این احتمال که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، یعنی فقط برای احتمال و نه یه قطعیت؟ و سوال دومم این هستش که some political groups اول قسمت سوال اولتون خیلی میشه مطلب. اولا روایت شماست، این فرضی که میکنید انقدر ابعاد مختلفی رو مطرح کردید که الزاما این نیست که شما توجیه کردید، ولی اساسا به اینجا برسن. مردم بی‌دفاع و غیر مسلح رفتن به خیابون، اعتراض کردن برای خواست آزادیشون. جوابشون چی بود؟ کشتار در حد 40,000 نفر در عرض 2 روز در تاریکی و در عدم ارتباط با دنیای آزاد. حکومتی که بر علیه مردم خودش جنگ می‌طلبه، فکر می‌کنید از طریق مسالمت‌آمیز قدرت را ترک خواهد کرد؟ قطعاً مردم بی‌دفاع احتیاج به یک کمکی دارن برای اینکه لااقل یک فرصت واقعی داشته باشن برای اینکه به اهداف آزادیشون برسن. حکومتی که به این شکل و در این حد جنایت کرده و عوامل سرکوبش مانع اصلی موفقیت این انقلاب مردم هست، قطعاً با یک کمک خارجی میتونن این کمک رو به دست بیارن. مردم به همین دلیل در انتظار این هستند که چنین اقدامی انجام بشه که نیروهای سرکوب نظام خنثی بشن و لااقل یک فرصت واقعی داشته باشن برای مقابله با این رژیم. کار به اینجا رسیده و دلیلی هم که تا اینجا رسیده به خاطر اینکه دوام این حکومت بیشتر به خاطر همین بحثایی بود که باز با این نظام مماشات کرد و واقعا مسئولیت اصلی این مماشات برمیگرده به خیلی دولت‌هایی که الان 14 هست دنبال این راه حل بودن، یا اون اصلاح طلبانی که به قول خودشون گفتن که ما می‌خوایم نظامو نرم نرم عوض بکنیم، ولی بیشترین کشته‌ها رو در ایران تحت لوای همین افراد به اصطلاح اصلاح طلب مدافع نظام بود. مردم امروز به این نتیجه رسیدن که باید از این نظام گذر کرد، ولی وقتی که به این شکل باهاشون حمله میشه حق دارن انتظار یک کمک خارجی داشته باشن. بنابراین این کمک خارجی به مفهوم از بین بردن نیروهای سرکوب لازمه. اینکه تأسیسات مملکت و زیرساخت‌ها از بین، اصلا هدف این نبود. تنها بخشی هم که یه مسئله مهم بود از دید دو کشور علل خصوص اسرائیل و امریکا و اون مسئله تسلیحات اتمی بود، اون داستان دیگری است. برای ما آزادی است که مطرح است و این کمکی است که از جهانیان می‌خوایم که این بار بیان و طرف درست تاریخ قرار بگیرن و حامی مردم ایران باشن، نه اینکه به دنبال مماشات باشن یا به قول فرنگی‌ها اپیزمنت که جواب نداد. مثالش هم زدم تو سخنرانی. هیتلر رو سعی کردن به اصطلاح اپیز بکنن، نتیجهش چی شد؟ جنگ جهانی دوم. حالا بخش دوم سوالتون. I have a personal question since we can see outside that you're here with the help of the lobby group Europe-Israel Press Association. The Israeli government supports you taking over in Iran, and the same government, that's the same government that started a war of aggression against your country with the US. So many people around the world think that you are an Israeli asset. Are you? Of course not. But I'm a friend to Israel and the Jews, and I tell you why. Because again, as a descendant of Cyrus the Great, we take pride of the fact that the very cornerstone of human rights happened at the time that Cyrus the Great, through his cylinder, which is displayed worldwide, that is referred to in the whole of nations as the United Nations, was what coined the very principles of liberty when he freed the Jewish slaves in Babylon and helped them rebuild their temples in Jerusalem. Iranians and Jews have a biblical relationship. In fact, the only 2 countries that can claim that. In modern history, Iran wasn't the only country in the Middle East that harbored Jews that were escaping Hitler and his regime and were given refuge in Iran. That's part of our history. That's part of our tradition of harboring persecuted people. Jews in Iran were free to practice their faith before the revolution.
I'm fighting for their rights to be restored and that of any other religion in Iran, because one of the cornerstones of human rights should be protecting people in their freedom of religion. That's what I stand for. And I don't need to be an agent of anyone to do that, but I'm an agent of my people. Hi, Barbara Slavin from the Stimson Center. Two questions. You have expressed a lot of support for sanctions, yet we see that Iran, which had a large middle class until about 2010, 2012, has seen its economy collapse since the imposition of so-called maximum pressure. This means people are poorer, it's harder for them to come out in the streets. What makes you think more maximum pressure is going to achieve the desired results? And the second... One question, Robert. One question. I have to ask about your identification with Israel one question. and whether you think that Robert, is one question, appropriate. please. Okay. One question. Somebody else. There's lots of people who want to ask questions. Go ahead. Well, look, the Iranian people don't blame the West for their poverty. They blame the regime and everything it has done to bring them to the stage at which they are right now. I think it's only the apologists and the contrarians for the regime narrative that toe this line that, oh, sanctioning the country is bad, and this is going to impoverish the people. Look, we are in a war against this regime as Iranians, and we are willing to tighten the belts to survive. Our problem is not assuming the sanctions. Our problem is every time we had a chance, they've been thrown under the bus. They've been thrown under the bus under the Obama administration. They were in the Green Movement. They were thrown under the bus by the Biden administration after the Mahsa movement. Are we going to be thrown under the bus yet again? Because as long as this regime is there, the economic situation is going to continue. But once this regime is gone, there comes the opportunity to come out of this misery. What has delayed our liberalizing ourselves from the misery is because of the wrong policy of your governments. Because the chief culprit is Khamenei and his regime, and you're not doing anything to help us get rid of him. Not because you care about us. Just think of your own interests. Have you achieved anything? Have they given you everything that would be justifiable in terms of realpolitik, if there's any of it? Or diplomacy as a means to suggest that, okay, we're willing to negotiate, but nobody takes responsibility of it, and you kick the can down the road yet again, which means other Iranians on a daily basis being killed. Look, in the last month alone, we had 100 executions. In this calendar year, over 1,000. This is an ongoing thing. Much more important than whether or not they can afford to put food on the table. Their kids are being murdered every single day. That needs to change. Okay. Well, I've said what I need to have from the world. Solidarity. The same solidarity that dissidents in the Soviet Union were expecting from the Western free world. The same solidarity that South Africans wanted to put an end to apartheid. The same solidarity that helped Lech Walesa and his friends overcome Jaruzelski. What else is different in Iran? The same solidarity. And we don't see it in the case of Iranians. We've seen always the same approach of appeasement and negotiations, endless buying time by the regime, and nothing was achieved as a result. Until this attitude and viewpoint is not reset, the Iranian people will continue to be starving. Not because you're imposing sanctions. That makes it more difficult for the regime to fuel its old machine. But it will keep them still longer in power, and that will not change the game. The game changer is for the regime to be gone. And when we say regime change, it's because we understand that it is because of the regime that we are in this misery, not because of external factors. This regime is directly responsible to put Iranians in the mess it is. That's why we want, as Iranians, this regime to no longer be there. And we question whether the world see eye to eye with us that this is ultimately the solution, as opposed to think that you can still manage them, contain them, humor them, appease them, pay hostage bribes to them, and encourage their behavior as they have continued to have. Because you haven't changed their behavior. In fact, you have encouraged their behavior as means of this appeasement. گفتم ما هنوز خونه رو نساخته سر موکت و کاغذدیواری میخوایم دعوا بکنیم. اول خونه رو بسازیم بعد فکر مبلمانش کنیم. وقت برای اختلاف سلیقه خواهد بود در یک دموکراسی آزاد طبیعی هم هست که باشه.
ولی یه زمانی میخوان برسیم که اول مملکتمون رو نجات بدیم. یه خونه برای هممون باشه. اونجا بتونیم همه چیز حساب با هم یک همچیزی مسالمت رو رقابت هم بکنیم، احسن بکنیم. اصلا انتخابات واسه همین پیش بیاد دیگه. احزاب مختلف با هم اختلاف نظر دارن سر نحوه اداره مملکت. بسیار خوب. اینم طبیعیه. ولی باید اونجا برسیم. بله. حالا هیچ بحثی بین نجات مملکت نمیتونیم بزنیم. از هر گرایشی که باشیم. چپ، راست، جمهوری خواه. بله. بله. اول مسئله ایران و آزادی ایران. پس مبارزه. 45 سال دارم این حرفو میزنم. پس مبارزه برای آزادی بله. برای رسیدن به حکومت سکولار دموکراسی که در اون ضامن تمام حقوق شهروندان ایران باشه. از هر طیف و سلیقه و مذهب و گرایشی که میخوام باشه. ما باید فکر اصلا کار دنیا تو ترجمه کردیم بود. شما الان توی کشور نمی‌دونید از تمام آزادی ها بر. بله. فرانسه، سوئد، کانادا، انگلیس کنن. خب همین بعد میخواد کشور کنه. بله، مسلما. ولی باید اونجا با هم بریم. جداگانه نخواهیم. بله. دن ریورز از ITV نیوز در بریتانیا. آیا دارید اعتمادتون به پرزیدنت ترامپ از دست میدید؟ من بر این باور هستم که پرزیدنت ترامپ همونطور که پیشتر گفتم حرفش به عملش یکیه. حالا چند روز طول خواهد کشید، امیدوارم که زودتر بشه و همونطور که اشاره کردم هر اقدامی که بشه یا نشه ما به عنوان مردم ایران گزینه دیگری نداریم جز اینکه ادامه بدیم به مبارزه. ما از این رودخانه رد شدیم و پلی پشت سر ما نیست. هر چه زودتر اقدام بشه جانهای بیشتری نجات خواهند یافت و رژیم زودتر سقوط خواهد کرد. بنابراین زمان خیلی مهمه و من همچنان باور دارم به تعهد پرزیدنت ترامپ که گفت کمک در راهه. آیا باید کار خاصی بکنه امروز یا فردا که کمک کنه به هموطنان شما؟ خب من مشاور پرزیدنت ترامپ نیستم. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم ما شاهد قتل عام‌هایی بودیم که در تاریخ بشر بی سابقه است و برای همینه که وضعیت خیلی فوری است. زمان رو به کارشناسان واگذار میکنم ولی هر چه زودتر بهتر. I don't want to make you feel uncomfortable, but some people point out that you've never had a salaried job, that you lack critical leadership skills. Scott Anderson, author of King of Kings, The Iranian Revolution, said that you live in a kind of royalist bubble and, quote, everything I've always heard about him from people in the Iranian diaspora is that he's kind of a lightweight. And your main credential seems to be heredity. You were the son of the last Shah. So what is your response to this? I'm sure you've heard some of this before. You haven't set foot in Iran in 48 years. Your father went into exile after a popular uprising against his autocratic rule. What qualifications do you believe you have to lead a transitional government in Iran? Well, if an attorney decides to take a case pro bono, does this mean that he doesn't have a job? I've been doing this voluntarily for free for 4 decades. As my sacrifice for the sake of my country. Regarding your plan, correct me if I'm wrong, but you have never excluded to restore a permanent monarchy with a democratically elected government serving in your name. Why is that? Don't you think a true Democrat would clearly exclude to restore a new monarchy? Well, let's look at Europe right now as an example. Germany is a republic. So is Belgium. France is a democracy. So is Belgium. France is a democracy. So is Sweden. Italy is a democracy. So is Spain. They're all democracies, right? 3 of them are republics. 3 of them are monarchies. So if you're telling me that people don't have a right to decide via the ballot box what's their preferred system, which is what I give it to, then you're not respecting the will of the Iranian people. I don't get to decide that. You don't get to decide that. They get to decide. What I stand for is free elections. What I propose is a process whereby, through the ballot box, the majority of the Iranian people will have to decide what is the best system for their needs. They get to choose. And the only role that I have for myself, and I offer to be the transitional leader, is precisely to bring them to a position where they can make that choice. And I think democracy is not about eliminating democratic options.
is by allowing people to have choices. So we're not subtracting, we're just allowing people to have a choice, provided, of course, that it is a democratic option. Not every option is democratic. That goes without saying. من همیشه گفتم شاهزاده رضا پهلوی آخرین پر ققنوس ماست و با اینکه ملت ایران در اون زمان هم به پدر بزرگش و هم به پدرش که ایران سازهای ایران بودن ظلم و بدی کردن، ولی مرد تصمیم گرفت که قبول مسئولیت بکنه و این ویرون خونه‌ای که این حکومت 48 سال برای ملت ایران درست کرد و پس بگیره و با کمک ملت ایران یک ایرانی آباد و آزاد بسازه. نظر شما چیه؟ حتما داخل کامنت ها برای من نظرتون رو بنویسید. شب و روزتون خوش و هر کجا که از این کره خاک هستید براتون امنیت و سلامتی آرزو دارم. پاینده باد ایران، جاوید شاه. بدرود.